They can make beautiful quilts or wraps kind of things. And this can be done as a kind of outsourced thing in the villages. They do it for you and then you sell it in the market and so on. So try to come with ideas which will use the same inputs, the same raw materials, but will be used the skill of the women in the villages. So when it becomes an additional income for them. So other employment opportunities for them. So this is a good project. We welcome it. And let's see what other suggestions come during the discussion. Yes, Chakradhar. Sir, sir, one thing, of course, is a brilliant idea. I think it's a very commendable idea. One thing, what did strike me that, as Mr. Akhtar has said, that whether the rural population, whether they would, because they go by the fashion, they go by the culture, whether the rural population of the children will wear those dresses, which is a high-end product there. This is one of the things they need to say. Other than what our gentleman has said, probably outlet of those brands in the city can be more attractive, like the way, if I may use the word, Arong has had outlets and all that. There's some outlets in the urban area with a little bit of investment, and probably you can get partners. For example, Shopon Workshop is now selling bags coming from Thailand, because like Tesco in the US, UK, they were started food and then gradually got into all sorts of things, including clothing. Sherakom, Shopon, Agora, these and other, you can talk to them also to have an outlet and a corner for you to sell those products. Because they are high-end products and you can get a greater value than trying to sell them to the rural people. I know they have got twin objective of creating some employment there as a selling person, but I think greater benefit, the ultimate objective is to create schools and technical. And in the matters of school and technical education, I would suggest you can get a lot of knowledge and experience from USEF. There is an organization, Ms. Parveen Mahmood will be able to tell you more about it. They are doing a lot of work at USEF, doing the technical education and the rural education. Thank you. So we conclude this, and thank you very much for bringing up a very good, attractive project. Just suggest that, for our next design lab, you will have some of your products here. Display them so that we can see what the see it there. Okay. And buy also, not only see, they can buy if they like. Sure. Yeah, okay. Sure. So you have two promoters here, so you can do that. Yeah. Good. Then we move to the next one, is a salt cultivation. Willie will be making the presentation. Good afternoon. Good afternoon. What we like to talk about is about exploitation in the Cox's Bazar area. We all use salt. And salt is very easy and very cheap to make. You only need, what people doing there, you only need water from the ocean and sunlight. So when the water evaporates, you keep salt. After a couple of days you have the crude salt. But there are a lot of people involved in that salt industry. Thousands of people are involved to make our salt that we use for the food and salt that we use in the industry. But these people are extremely exploited. You don't believe it, because both of us, we come from the Cox's Bazar area. This, my wife also, I live with my wife in the Cox's Bazar area for so many years already. And we are really confronted with this extremely social the exploitation of these people, because the people working in the salt, growing the salt, they don't own the land. So they are forced, when they like to grow the salt, they are forced to lease land from landowners. So they have to take a loan, lease that land, work on the land, pay the loan back on a high profit, on a high percentage interest rate, or they have to pay that back in salt. So these people can work as hard as possible. They will never, never, ever escape poverty. And that has an enormous impact on the complete area. They only eat once a day. Their wives, when they are pregnant, they don't have access to good health care. The children cannot go to school. Mr. Ramzanol is the principal of a local school. Even he's asking a minimum of admission money. Even that the people cannot pay, because there is no money. So these people are working so hard and they never can escape poverty. So that is why we came up with a social plan, and we hope that that it is a good plan, just to not only to take these people out of the poverty, but also to give them a decent life with dignity, because a poor person,
the person has no dignity. You have to beg. You have to depend on charity, and you also don't participate in the economy. So we try to solve that problem. How we like to do that is our objective is to end the exploitation of the salt cultivators, because one of the problems I did not mention is when these people grow the salt, they have the crude salt, but they cannot sell it. They depend on middlemen. So middlemen are coming and they buy that salt on a very low price. They said, because anyway, the salt farmer cannot get rid of it. So he said, I have to sell it. And then the middleman comes and said, okay, this is my price. So again, these people are exploited in a very bad way. If they would have storage space in the area, they could store the salt and then sell the salt when the price goes up. So they don't have to wait for the middleman, they don't have to depend on the middleman, just store the salt, sell it when the price goes up. So then at least they make a better profit. So what we like to do is to end the exploitation of the salt cultivators by the middlemen. We like to end this exploitation, to provide job opportunities and job sustainability. How do we like to do that? Is that we like to lease the land. So now the salt farmers are leasing the land. They have to lease the land. We said we're going to lease the land, and we sublease it as at a lower price to the salt farmers. Why we like to do that? If we try to implement a system that the price will go down, we're going to have a problem with the other people in the community working as a middleman in the salt trade. So we're going to, if they ask a price for the land, we pay the price for the land. But we're going to sublease that land on a cheaper price to the salt farmers, so that they don't have to take these loans anymore to lease the land. So we encourage and assist local entrepreneurs, because there is a lot of business to do in salt. It's a very profitable business. There is hardly, we never know anything about loss, so always you make profit. We provide storage space. We're going to try to provide storage space for our salt, the salt that we buy, and also for the local salt farmers, and to provide the local people at the Barawakali region with the opportunity to actively participate in the local economical system. So if we provide them with jobs, they also can take care of their own families. They don't have to depend on charity anymore. So what social problem is it addressing? Joblessness and poverty, exploitation of salt farmers by the salt trading middlemen, and a system whereby poor people are forced to take loans to rent land for salt cultivation, trapping them in a practice of repaying loans at a high interest rate. And also we try to providing people with jobs. We're going to try to develop the area more. How can it be overcome? So we're going to create jobs for the people and pay fair wages, because now the people are not paid fair wages. We're also going to start a Salt Growers Association, so we can provide groups, we can form groups of salt growers. These people, they provide the salt to us. We buy it directly at a fair price, at the correct price to these salt growers, but we're going to ask them to make associations, to form associations. These associations, they can be connected to, for example, a scholarship system, so their children, they get scholarships, their wives, they can have cheaper health care, and what is very important, we also like to provide them with a pension scheme. So if these people worked for 10-15 years in the salt industry, we can provide them also with a pension. These people have no access. It's only people who are better off, who have access, of course, to pension or to banks or loans, but these people are just kicked out. So the social business also like to buy the crude salt from the salt farmers at a fair market price, like I said. The social business provide permanent storage facilities and for our own salt, but we also like to provide storage facilities to the salt farmers, so that they also can store their salt. And what we also like to do in the end is we like to have our own salt factory, because half of the population there are women and they are inactive. So if we have our own factory, I mean, just we pack all the salt and we manufacture the salt, we pack it, then also half of the population again can participate, because at the moment the salt is in the hands of men. Most of the people working there are men. So if we also can activate the other 50% of the population, then again it will help the development. So employment opportunities at the moment,
people are working there as local laborers, as seasonable laborers, but we can guarantee them of a permanent income. We like to invest the surplus money in scholarships, in better healthcare, and also in a system that the people, again, like I said, that the people have a pension scheme so that they can, at least when they retire, that they have access to some more money. I will jump, because the time is finished, I will jump at once to the break-even point, to the budget. The business is so profitable, and that we expect that after the first, or at least the second year, we reach the break-even point, and that we can pay back the investment, I think, after 5 years, probably 6 years, that we can pay back the investment. Thank you. Now it's open for questions. Shahid. Thank you, sir. Salt is again part of human life, just like we talk about water. But this crude salt has certain limitations. I have not heard that whether you have tapped the tanneries. They are the big takers of the salt, crude salts. They don't need any refined form. But if you are unable, if you can talk to this tanneries association, because every time we hear at certain point of time the price of salts jumps up, and that becomes a burden for them. So they have their own storage. You can just ship them because they constantly need it. But at the peak period, they maximize the use during the time when you know that lots of these animals are slaughtered. Another thing is this crude salt is also being used nowadays in the urban areas for health reasons. People would like to look for, but it's very difficult to locate this crude form of salts where they want to use it for bathing and other purpose. So if you can go into some of these places, they will start ordering, and these are in high demand. As you rightly said, I do not know what will be the costing, whether anybody would be able to join hands with you to set up a small factory where you can do some packaging and make your own brand for the rural, because salt price is also increasing every day. Every few months we see it's jumping few takas. And for a poor person, salt is supposed to be one of the important ingredients. They can do away with sugar, but salt is very basic. They need salt. I don't want to name any countries where the salt and sugar price is sold at the same prices. So we don't want to go to that standard as yet. Thank you, sir. Question. Chakravarti. So I just, at one time we funded actually a salt project, because one of the problems the salt was that it used to, during the winter season, it used to melt, and so it couldn't be used as a table salt and all that. So in Chittagong, we funded a project called Confidence Salt, I think. I wonder whether at a certain stage your crude salt can be used as a refined salt, because there could be a bulk user of that salt of you. This is one thing. And secondly, as I was going to mention, that tannery people uses a huge quantity of salt. One can make the link for you with these tanneries and with these industrial groups. Secondly, as you said, that the storage capacity matters. I think that is again something needs investment and the lease of land. I think being an element of social, sort of a social business and social implication, I think quite easily with the support of Grameen or anybody else, one can have long lease of the land or purchase of land. As you said, it's a profitable business. Even people one can source out entrepreneurs to invest there also. But I think good thing about your project, there is a leader there. You two people are sitting here who are passionate about it, commitment. Only fund is the constraining factor here. And I think that is quite possible. Even some funding agency will be able to help. But try to arrange the marketing side and getting the right price. That is, those industrial producer who uses very modern technology, but I'm sure at a certain point they can use this crude salt and to eliminate their costing. Secondly is the tannery people. Just a quick question. Thank you, sir. In terms of ownership of this entire business, is the association owning it? If so, how do you sort of divide up the share, and what sort of assistance, I mean, what is the extent to which the association involves itself
in sort of running the project, owning it? And if so, I don't know, it's a question for everyone present here. Is it a type 2 social business then, where the producer themselves are sort of owning this business in some sense? It's just There are like No, don't answer. Just record it. Record everything. You have to answer to yourself, not to us. But occasionally you may have a little time to explain to us a little bit. But recording the question is the most important part here. Ar karo kono proshno ei lobon bishoye karo kono montobyo thakle? Yeah. The size of investment you didn't mention it. How much money you are looking for? 76 lakh. 76 lakh. Right, pone 1 koti takar moto. Okay, so let me give you some comments also on this, and then you can wrap it up. It's a classic case. Salt is just a classic case of growers don't get anything, consumers pay a lot, somebody in the middle gets all the money. It's a case of farming, agriculture. It's a case of Oman cap that we tried to solve last time. It's exactly the same thing. And the solution is the same. Somebody steps in the middle, so that all those steps are unnecessary, and the growers sell it to that intermediary company, and the intermediary company goes directly to the consumers and bring the price back to the grower. So that's the solution. There's no other solution to that. And if it fits into every single type of that. Look at potato. The potato growers doesn't get anything. Whatever gets it, ultimately who is controlling the market for the consumers. So similarly, fish, the growers don't get much, but somebody gets a lot. So you have to come up with the same solution to that. One way, association is not a solution for me, at least I never saw association as a solution. I see as a marketing company as a solution. Oman cap is a good example. You can go through that one and see how to bring it up. So there, the marketing company takes care of everything the grower needs. He needs land, I give you the land. He needs money, I give you the money. He needs to sell, I buy it up from you at the price that finally I'll get it from the market, and I pass it on to you. So it's a marketing company that we are talking about, and the marketing company is kind of trying to solve the problem of the growers not getting the price that it gets. So it's a good thing, and you don't have to solve all the problems in one go. Solve one problem at a time. Start with the land problem first, which is the simplest problem. You become the bulk lease taker, and then sublease it to everybody else. They don't have to worry about it, and so on. And then once you handle it, go for the marketing part. Can you buy it for the market from all of them, so that they don't have to wait for somebody to cheat them or something? And then when you control all those things, then you think about the factory. Don't jump ahead to do the factory first and do everything else later. So make the steps as you go along, and always think yourself as a marketing company, and think about a marketing company, and you have to be a successful marketing company. Otherwise, people will just walk away. Don't sell to you, sell it to the traditional ones. So your success will depend whether by selling it to you they get a better price. That's the test of your company. If they are selling for 1 taka per kilo to everybody else, if you say I give you 1.5 taka per kilo, then that means you have done something for them. So your price have to be higher. The higher it is, more successful you are. As simple as that. So that's all, and then you can answer these questions, then the discussion can come up. A very attractive thing. You don't have to do it in a big way. Do it in a very small way. Find out how it works. And if it works, the whole Cox's Bazar is at your disposal. You can take up the whole Cox's Bazar, no problem with that. Yes, I'd like to come back to your question. I'd like to give an example. The price of the salt at the moment, because of all the political problems, is around 50 taka for 1 month of salt. Normally it's 125 taka, and the selling price
If we buy it now for 50 taka, we can sell it for around 200 taka for the same amount of salt. But it is all depending on the, for example, the political situation. But we are very lucky that we are there in an area with a lot of rivers. So we don't depend if there is a hartal in the road, is blocked. We just transport salt by the river. So we have a lot of opportunities also to locate our go-downs, our salt storage space. We can do that near the road. We also can do that near the river. So there is always a way to get rid of the salt. And then the type 1 or 2 business. May I continue? Yeah. I think that it is very important that the salt farmers participate in our business because it is about their lives, so I think it is very important that they also own part of the factory. So it's more of a type 2 business than a type 2 social business? Or a combination of both. Yeah. Okay, thank you very much, Willie, for the presentation of this case, and I hope it comes out as a successful project. The last one. It will be presented by Imam, is NTFP social business. সকলকে শুভেচ্ছা। নওজোয়ানের পক্ষে উপস্থাপন করছি। আমি প্রধান নির্বাহী আছি ইমাম হোসেন চৌধুরী। নওজোয়ান মিনিং ইউথ, তো এটা চিটং বেসড রিজিয়ন বেসড এনজিও। এটা 35 years development in partnership, but in human development last 15 years. আমাদের next আমাদের বিষয়টা হচ্ছে কমার্শিয়ালাইজেশন অফ নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট অ্যান্ড টিএমপি আমরা সংক্ষিপ্ত বলছি ফর বেটার লাইভলিহুড অফ ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ হিল এরিয়াস অফ চিটাগং বাংলাদেশ। আমরা হিল ফ্যাক্টসে বেস করলে চিটাগং কক্সবাজার ইনক্লুড করে আমরা নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্টে এটা প্রমোট করতে চাই। পরবর্তী মিশন হান্ড্রেডস অফ পুয়ার, এখানে ল্যান্ডার্স অ্যান্ড জবলেস দুটোকে মেনশন করেছে। পিপল ফ্রম সিএসটি আর এঙ্গেজ অ্যাজ টেম্পোরারি ডেইলি লেবার্স ইন দ্য এনটিএফপি প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য সিএসটি কক্সবাজার অ্যান্ড চিটাগং ডিস্ট্রিক্ট অলসো। সেকেন্ড vision আছে CST people will grow non-timber forest products and will avoid use other than commercialization of NTFP products. The social business will explore avenues for sustainable income and assets for ethnic people and entrepreneurs. আমাদের বিজনেস অবজেক্টিভসে আমরা মেনশন করেছি টু ইউজ দ্য লোকাল রিসোর্সেস ব্যাম্বো, কেন অ্যান্ড ডিফারেন্ট গ্রাসেস ফর সাস্টেনেবল লাইভলিহুড, টু ইনভলভ Aboriginal people in mainstreaming development activities by exploring their full potentials. এখানে ইনক্লুডিং আমরা ডিজেবল পারসন, আমরা যাদের ফিজিক্যাল ডিজেবল তারা কিন্তু অ্যাক্সেসেবল আছে কাজ করার জন্য। টু ইনক্রিজ ইনকাম অ্যান্ড অ্যাসেটস ফর সিকিউরিং ইম্প্রুভিং লাইভলিহুডস, টু ক্রিয়েট জব অপরচুনিটিস অ্যান্ড জব সাস্টেনেবিলিটি। What is the social problem it is addressing? Ethnicity and exclusion from mainstreaming development, jobless and poverty, double tiers administration system যেমন CS2 regional council and CS2 district council, restrict investors and operating business, তাদের কিছু restricted আছে law, marketing and channel which could open windows for exploring potentials of indigenous people. এখানে deprivation of the much needed and urgent economical and social development of the CSTs. How can it be overcome? The social business explores opportunities for using local resources and sustainability, earning income and increases assets. The social business creates jobs and increase opportunities. Some people currently being sold lower prices without any value addition. The CST Regional Council and CST District Council jointly help producers and investors for promoting such social business for restoring their habitat and culture. The social business provide business incubation and supports to local entrepreneurs for running viable production units by using their local labor forces and indigenous knowledge with traditional values. The social business buys NTFP products from production at a fair market price and sell it with their highest profit possible to the industries. The social business creates concentrated production and selling activities where indigenous entrepreneurs get scope, bargain and claim higher prices.
এখানে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি আমরা জুয়েল সব এখানে আছে, জবস অ্যান্ড পার্মানেন্ট সোর্স অফ ইনকাম ফর দ্য পুয়ার অ্যান্ড জবলেস ইন দ্য সিএসটি রিজিয়ন বাংলাদেশ থ্রু fair wages, job security and promotion of the private enterprises. Social impact মধ্যে NTFP producers family could send their kids nearby school, আপনারা জানেন শিক্ষার ব্যাপারটা এখানে, to make provision reserve forest and or cast land for cultivation non-timber forest plant, to train selected participants on multiple use NTFP and its production techniques who could easily earn 4 to 6 or even more per month after completing 1 year apprenticeship. The hilly people will grow plant cultivation of NTFP which will contribute the conserving climate possibility. The generate groups and ethnic people involved in production, selling activities and replacing environmental hazards and items like plastics and others. Location Chittagong heat tracks আমরা বান্দরবান, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি and খাগড়াছড়ি as well as কক্সবাজার চিটাগং। লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট আমরা 9 জন এটা অনগোয়িং আমরা কাজ করে সাকসেস হয়েছি আমাদের 15 জনকে নিয়ে। আমরা যদি এটা জয়েন্ট ভেঞ্চার কারোর সাথে করতে পারি তো লিগ্যাল অথরিটি আমরা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন করে এটা একটা ট্রাস্ট হতে পারে, সেটা ডিপেন্ড অন সিচুয়েশন। আমরা 5 বছরের একটা বাজেট আছে এখানে। এখানে যদি সময় সংক্ষিপ্ত, এখানে পেব্যাক আমাদের পেব্যাক পিরিয়ড হবে 3 বছর পর, আর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমরা সব শেষ হয়ে গেছে, পরে আমরা জানবো এটা। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমাদের লাস্ট একটু স্যার আমি আর দেখেন না এটা 5 থেকে এই প্রবলেমগুলো জিনিসটা বুঝাচ্ছি। এবার আলোচনায় আসি। আলোচনায় যাবার আগে আমার কয়েকটা কমেন্ট ছিল অন্য প্রসঙ্গে, এটা আগামীবারের জন্য কিছু প্রশ্ন। একটা হলো যে এবারের এটা গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট স্পন্সর করেছে, আগামী ল্যাব যেটা হবে সেটা গ্রামীণ ট্রাস্ট স্পন্সর করছে। কাজে সেটার জন্য একটা তারিখ ইত্যাদি নির্দিষ্ট হলে আপনাদের সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম অল অফ ইউ। এবং আপনারা যদি কোনো বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে আসতে চান, এটা আমাদেরকে আগে জানিয়ে দিলে, গ্রামীণ ইউনিট সেন্টারকে জানিয়ে দিলে তারা বলতে পারবে কতজন। এবং এটার বিষয়টা হয়তো আপনাদের বোঝের মধ্যে এসছে, এটা চিন্তা করতে করতে এর মধ্যে 2-4টা হয়ে শুরু হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তো এইভাবে শুরু করা, এটা কারো টেকনিক্যাল নলেজের দরকার হবে, কারো টাকার দরকার হবে, কারো পার্টনার দরকার হবে। এই আলোচনার মাধ্যমে এগুলো আমরা সমাধান করতে পারবো এবং প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে এটা হতে আরম্ভ করবে। প্রথমে হওয়ার সময় হয়তো খুব ছোট মনে হবে জিনিসটা, কিন্তু একবার সাকসেসফুল হলে এটা বিশাল জিনিসে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, যেহেতু এটা ব্যবসা হিসেবে তৈরি হচ্ছে। কাজেই সেই জন্য আপনাদের সবার প্রতি আমন্ত্রণ রইল। এবং আপনারা যদি মনে করেন যে অমুক জনকেও এখানে আনলে ভালো হয়, এরকম প্রস্তাব দিলে আমরা সরাসরিভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি যে এই বিশেষ করে এই ধরনের জিনিসের জন্য অমুক জন আপনাদের মিটিং উপস্থিত থাকলে আমাদের জন্য সবার জন্য ভালো হবে। তো আমরা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো যাতে করে সেটা করা যায়। তারপরে আমরা চেষ্টা করবো যে নবীন উদ্যোক্তা বলে আমাদের একটা গোষ্ঠী আছে, সেটা হলো গ্রামীণ ব্যাংকের ছেলে মেয়ে, যারা পরিবারের ছেলে মেয়ে যারা বড় হচ্ছে, তারা লেখাপড়া করছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করছে, লেখাপড়া শেষ করে তারা চাকরির সন্ধানে যাচ্ছে। আমরা তাদেরকে বলছি চাকরির সন্ধান আর করো না, তুমি চাকরির প্রার্থী নও, তুমি চাকরির দাতা। চাকরির দাতা হিসেবে সে এখন এই সোশ্যাল বিজনেস ইত্যাদি করতে আরম্ভ করবে এবং সেটার ফান্ডিং গ্রামীণ ব্যাংক করবে, যেহেতু তার একটা অব্লিগেশন আছে তাতে ফান্ডিং করার জন্য। কাজে এই নবীন উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসে আমরা এই আলোচনায় নিয়ে আসবো। সেটা গ্রামীণ কল্যাণ, তার নবীন উদ্যোক্তার কর্মসূচি আছে। নিজেদের মধ্যে এগুলো করে কর্মশালাগুলো করে নিয়ে বাছাই করে নিয়ে এসে এখানে নিয়ে আসে। যেমন একটা নিটওয়ারের একটা ফ্যাক্টরি তোমাদের কাছে আছে অলরেডি, সেটাও আমাদের এখানে নিয়ে আসলে আমরা আলোচনা করলাম। এরকম আরো যারা আছে প্রজেক্টগুলো, যেরকম 4-5টা হলেই ফাইনালে 40টা তোমরা হয়তো বিবেচনা করেছো, তার মধ্যে 10টা পছন্দ হয়েছে যে মজলিসে নিয়ে আসবে, আমরা আলাপ করবো। সেটার থেকে যারা বাছাই হবে তারা ফান্ডিং পাবে, তারা নিজেরা কাজ শুরু করবে ইত্যাদিতে। এই নবীন উদ্যোক্তা, যেমন কালকে একজন মেয়ে আসলো, বলল যে আমি আসলাম মালয়েশিয়ার থেকে, গ্রামীণ ব্যাংকেরই মেয়ে। আমরা তাকে খাজানা স্কলারশিপ বলে মালয়েশিয়ান সরকারের কাছ থেকে আমরা 5টা স্কলারশিপ নিয়েছিলাম গ্রামীণ ব্যাংকের মেয়েদেরকে পাঠানোর জন্য। সেই কালকে এসছে, তার লেখাপড়া শেষ করে সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রি নিয়ে এসছে।
তো বলেছে আমি কি করবো এখন, ঠিক আছে, এই যে কি করবো এখন তাকে ওখানে ঢুকিয়ে দেবো, তুমি একটা প্রজেক্ট বানাও এখান থেকে, তারা বসাই দিতে হবে। যেমন যারা তৈরি করতে চায়, বুঝতেছে না কি করবে, তাদেরকে এখানে নিয়ে আসলে তারা বসলো, শুনলো, এই শোনার মধ্য থেকে তাদের মাথায় বুদ্ধি আসবে যে এটা তো আমিও করতে পারি, আমি কেন করবো না। কাজে ওইটা, এবং এই নবীন উদ্যোক্তাদের জন্য গ্রামীণ কল্যাণ যেরকম করবে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা করতে চায় তারাও এদেরকে ইনভলভ করবে, তাদের জন্য দিয়ে দেবে যে ওরা একটা আয়োজন করুক। তখন তখন গ্রামীণ কল্যাণও এরকম একটা স্পন্সর করবে যে আমরা আমাদেরগুলো প্রেজেন্ট করতে চাই। এটা দরকারি জিনিস হবে, কিন্তু আমরা অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে যাদেরকে কাজে লাগাতে চাই, তারা এই ধরনের কাজের মধ্যে তারা ঢুকে যেতে পারবে। যেখানে আইডিয়া আছে, এন্টারপ্রেনিয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম কয়েকটাই যে একটু আগে বাড়িও বললো, খুব সুন্দর আইডিয়া কিন্তু এন্টারপ্রেনিয়ার নেই। এখন এন্টারপ্রেনিয়ার সৃষ্টি করে যদি আইডিয়ার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার জন্য একটা রাস্তা বের হয়ে গেল। কাজে এটা একটা জিনিস। আমরা আরেকটা জিনিস করতে যাচ্ছি, সেটা আজকে মজলিসের সামনে বলে রাখি, চুলা, উন্নত চুলা, যে পুরনো চুলা বদলে দিয়ে নতুন চুলা বসানো। এটা আমাদের বহুদূর পুরনো প্রোগ্রাম। আমরা মাসে প্রায় 15,000 16,000 চুলা বিক্রি করি। এটার গতি আমার ধারণা যে এই 16,000-এর চাইতে অনেক বেশি হওয়া উচিত, কারণ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পরিবারের চুলা বদলাতে হবে আমাদেরকে। কাজে আমি তাদেরকে বলছি যে 1 লক্ষ করে বিক্রি করতে হবে মাসে, এই 16,000-এ চলবে না। তো এটার জন্য একটা চিন্তায় আপনাদের মাথার থেকে আমাদেরকে বুদ্ধি দেবেন, বা আপনারাও শরিক হতে পারেন। একটা ইউনিয়ন, যারা নিজের ইউনিয়ন হতে পারে, নিজের বাড়ির যে ইউনিয়ন, যে আমরা ঠিক করব যে আমাদের ইউনিয়নে আমরা প্রতি বাড়ির চুলা বদলে দেব। এটা আমাদের একটা প্রোগ্রাম। জোর করে করেছে বলে যে কি এক ঝামেলার মধ্যে ফেলা, এটা 800 টাকা খরচ করলো কিন্তু কোনো কাজে আসে না, ওরকম না। তারা আনন্দিত, তারা খুশি হবে, ধন্যবাদ দেবে যে আমরা এটা করেছে। তো কেউ যদি উৎসাহী হন আমাদেরকে বললে, আজকে কথার ফাঁকে যদি বলতে পারেন তো বলেন। তো কাজে এটা আমি মাঝখানে বলে রাখলাম। এবার আমরা কমেন্টসের মধ্যে যাই। ওই যে প্রজেক্টটা দিল, এটার প্রজেক্টের ব্যাপারে আমি একটা কথা এমনি বলে রাখি স্বাভাবিক, সাধারণভাবে, যাতে পরে আলোচনা সেই সূত্রে যায়। এটাও একই প্রজেক্ট, লবণের যে প্রজেক্ট এটাও একই প্রজেক্ট, টুপির যে প্রজেক্ট এটাও সেই প্রজেক্ট। একেবারে হুবহু এই প্রজেক্ট আমরা এখন আলবেনিয়াতে করছি, মালয়েশিয়াতে করছি, একদম হুবহু। এই গ্রামের জিনিস, ফরেস্টের জিনিস নিয়ে আসা, তার মধ্যে শুধু যোগ করেছি অন্যান্য জায়গাতে, এখানেও যোগ করা যায়। একটু আগে ইমামের সঙ্গে আলাপ করছিলাম, ফরেস্ট প্রোডাক্টস। এটা তো হলো যে বাঁশ বেত নিয়ে এসে জিনিস বানিয়ে বিক্রি করা। ওটা হলো যে মধু সংগ্রহ করা, ফল সংগ্রহ করা, প্রিজার্ভ করা, লেভেল দেওয়া, ব্র্যান্ডিং করা, ন্যাশনাল মার্কেটে বিক্রি করা, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিক্রি করা। অর্থাৎ এটাও হলো হচ্ছে মার্কেটিং কোম্পানি। ওদের ট্রেনিং দিতে হবে, ওদের ডিজাইন দিতে হবে। ওরা তো গদবাঁধা যা বানাচ্ছে, ওকে ডিজাইন দিলে কিন্তু সে আবার চমৎকার জিনিস করবে। তখন এই মার্কেটিং কোম্পানি যারা এখানে হাউজিং প্রজেক্টে আছে, তারা কন্ট্রাক্ট নেবে যে আপনার কত রকমের ফার্নিচার লাগবে, কোন হোটেলে কি ধরনের ফার্নিচার লাগবে, আমরা করলে আমরা সব বানিয়ে দেবো আপনাদেরকে, এই জিনিস বানাবো, এই খরচ করবো, ওদেরকে দিয়ে বানিয়ে দেবো, ওরা এখানে দিয়ে দেবে। অর্থাৎ এগুলো তারা যা বানায় সেটাও বিক্রি। বাঁশের প্রোডাক্টগুলো যেরকম বাজার পেয়েছে আমরা সেরকম পাচ্ছি না। আমাদের দুটো প্রজেক্ট, আমরা বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলাম। একটা হচ্ছে ইনবার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অন ব্যাম্বু অ্যান্ড রাতনস। তো এইটা দিয়ে আমরা যেটা চেষ্টা করেছিলাম যে বাংলাদেশে যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো হয় সেটা হাউ ক্যান উই ইমপ্রুভ প্রোডাকশন অ্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ ইমপ্রুভমেন্ট উই ক্যান ব্রিং ইন অ্যান্ড উই ক্যান মার্কেট ইট। আরেকটা হচ্ছে আইপ্যাক, ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্টেড এরিয়া কো ম্যানেজমেন্ট। ওই প্রজেক্টের আওতায় আমরা মধুপুরে কিছু কিছু ট্রাইবাল লোকজনকে ট্রেনিং দিলাম, এবং ট্রেনিং দিয়ে জার্মানি থেকে কিছু যন্ত্রপাতি এনে দিলাম, এনে দিয়ে তাদের সেটা দিয়ে কিছু জিনিসপত্র বানিয়ে আমরা রেডিসনে একটা আউটলেট করলাম, সেটা দিয়ে আমরা কিছু মার্কেটিং করেছি। বস্তুত হিলট্রেক্সের এই প্রজেক্টের আমি বলি যে একটা স্ট্রং দিক হচ্ছে দিস ইজ নিডেড, বাট দি প্রবলেম ইজ এখন যদি বলেন বাঁশের অভাব, বেত নাই বললেই চলে হিলট্রেক্সে। কাজেই এই প্রজেক্টে দেখতে হলে একটু ভিন্নভাবে দেখতে হবে। দি ওয়ে ইট ইজ প্রেজেন্টেড ইজ নট, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দিস উইল ব্রিং লটস অফ বেনিফিট টু দি পিপল। আমি হিলট্রেক্সে আমার 8টা প্রজেক্ট আছে, আমরা 8টা প্রজেক্টের ফান্ডিং করছি। তো সেখানে আমরা এগুলো যখন প্রমোট করতে গেলাম দেখলাম যে আসলে এই সমস্ত জায়গায় না, বিষয়গুলো একটু ভিন্ন জায়গাতে। বরঞ্চ এখন মানে আমি যদি বলি যে প্রজেক্টের পার্সপেক্টিভে ওই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে আমার মনে হয় লোকাল মার্কেট আমাদের অনেক আছে, যদি সেটা কোয়ালিটি প্রোডাকশন। বাট আমরা যেটা দেখেছি যে কস্ট অফ প্রোডাকশন, তারা যেটুক লেবার দিয়ে যেটুক বানায় সেটা বাজারে যখন মার্কেটিং করে এইটার ঠিক খুব বেশি প্রফিটেবল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত মনে হয়নি। আমার কাছে মনে হয়নি যে বাঁশ বেতের
যন্ত্রপাতি দিয়ে অনেক মানুষ তাদের লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট করবে সিগনিফিক্যান্টলি, এটা আমি ওখানে দেখছি না এখনো। তবে অন্য প্রজেক্ট আসতে পারতো। আমার যেটা এই মুহূর্তে যেটা মনে হয়, আমি কয়েকটা প্রজেক্ট কথা বলি যে হিলট্রেক্সের বা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পানির সমস্যা। একটা আমরা কোস্টাল এরিয়ার কথা বলেছি, কিন্তু হিলট্রেক্সে যদি বলি মেইন প্রবলেম অফ চিটাগং, পিপল অফ চিটাগং হিলট্রেক্স, I mean, the way I see is water. With gradual deforestation in that area, so people are losing, say, water reservoir. যেখানে যে সমস্ত ছড়াগুলো, যে সমস্ত তারা ওয়াটার ক্যানগুলো ছিল, সেখানকার পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। কাজেই টু ব্রিং দ্যাট ওয়াটার ব্যাক, only way is to conserve water, is to I mean bring that area under tree cover, যেটা আমরা পারছি না। সেকেন্ড যেটা, আমি অবশ্য অনেক কথায় আসবো, মনে হয় আমি এই জায়গায় থামি অন্য বিষয়গুলো আলাপ না করে, বাট হিলট্রেক্সের জন্য এই মুহূর্তে the way with the rate of deforestation that we have in Chittagong Hilltrex এবং raw materials that we have অত্যন্ত লিমিটেড, সেটা খুব একটা প্রসপেক্টিভ মনে হয় না। থ্যাংক ইউ। বাড়ি আমি সামান্য একটু বলি, ওনাদের অভিজ্ঞতা আছে। সেটা হলো আপনি যেভাবে বললেন, সেটা হলো যে আমার ধারণা হলো যে টোটাল হিলকে ব্যবহার করা। হিলে শুধু বাঁশবেত নাই, কিন্তু বাঁশবেত তো কমে যাচ্ছে, উনি বললেন। এই যে কয়দিন পরে দেখবেন আনারস পচে যাচ্ছে, পেয়ারা পচে যাচ্ছে, এগুলো দিয়ে বহু ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, সেগুলোর দিকে একটু নজর দেওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে আবার এই ব্যাম্বো ক্যান এবং অন্যান্য কিছু কাজ করার জন্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান কিন্তু হিলে গেছে বলে আমি জানি, আপনার সাথে যোগাযোগ হলে বলতে পারবো। আর থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এখনো টিকে আছে। আমরা ওই সমস্ত দেশে গেলে আমাদেরকে ওগুলো দেখানোর জন্য নিয়ে যায় যে হাজার হাজার মানুষ কিভাবে তৈরি করতেছে, সেগুলো বাইরে যাচ্ছে, কত ডিজাইন সুন্দর করে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। কিন্তু জাপান আবার সরে গেছে। যে জাপান প্রথম ওখানে এ সমস্ত শুরু করছিল, সে জাপান আস্তে আস্তে এগুলো থেকে সরে গেছে। আমাদের বাংলাদেশেও এখন প্রতিদিন বাঁশবেতের কাজ কিন্তু কমে যাচ্ছে, বাঁশবেতও কমতেছে এবং বাঁশবেতের জিনিসের ব্যবহারও কমে যাচ্ছে। কাজে এটাকে যদি ওই হিলকে বেসিস করে আপনি আবার সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারেন, ভালো হবে। ওখানে অনেক রিসোর্স আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আর কোনো কমেন্টস? আমি এটি বলতেছিলাম যে ওনার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট লিস্ট নাই, সিম্পলি কিছু পিকচার, উইট আর ভেরি ভাইটাল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য প্রোডাক্টস। একটা জিনিস আমার জাস্ট ইনফর্মাল, আমাদের দেশে নাকি আগর হয়, এবং অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল আইটেম অ্যান্ড অনলি ভেরি ফিউ পিপল নো। ইট ইজ অলসো ভেরি এজ ওল্ড ট্রেডিশন। এইটা ব্যাপারটা চিন্তা করা যায়। আই নো সামবডি হুম আই ক্যান অ্যাটাচ উইথ দেম অ্যাবাউট ইট। আর সেকেন্ডলি স্যার, এই যে প্রোডাক্ট লিস্ট, ওদের উইথ দ্য চেঞ্জিং সার্কামস্টান্সেস অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি অফ ডিফারেন্ট র মেটেরিয়ালস, ওদের প্রোডাক্ট ইয়েটা চেঞ্জ করতে হবে, প্রোফাইলটা চেঞ্জ করতে হবে পারহ্যাপস। এখান থেকে আলাপটাই হচ্ছিল চায়ের সময়, বলছিলাম যে মেডিসিনাল প্লান্ট এটা একটা বিষয়, ফল প্রিজার্ভেশনস, তার নানা ভঙ্গিতে তার ওই যে ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি করা, বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদন করা, বিশেষ ধরনের ফল, যে নাটসের কথা বলেছেন, এই জাতীয়, তারপরে স্পাইসেস, যেগুলো সম্ভব এগুলো হারিয়ে গেছে, এগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কাজে যেগুলো সম্ভব এরকম অনেক লম্বা তালিকা আছে, সেই তালিকার মধ্যে থেকে। তারপরে মধুর কথা বললাম একটু আগে, যে মধু এরকম আরো গাছের মধ্যে থেকে অনেক জিনিস হতে পারে। কথা একটু ভুলে গেছে আমি, একটা রুট আছে, আমি রুটটার নাম ভুলে গেলাম। আমরা স্যার যে ফিশারিজে যে ব্যবহার করতাম পাউডারটা, আমরা ইউকে থেকে আনতাম। তো সেইটা কিন্তু সেই যে জিনিস দিয়ে তৈরি হয়, সেটা বাংলাদেশের মধুপুরের জঙ্গলে প্রচুর আছে। আমি রোটেনের জন্য এইটার ওই যে শিকড়টা এই কলমের মতো মোটা গাছ থেকে উঠে যায়, এটা আমরা নিয়ে এসে পরীক্ষা করেও দেখছি এখানে, এবং আমরাও অ্যাপ্লাই করছি। এইটাকে যদি আপনি নিয়ে এসে করতে পারেন, তাহলে বিদেশ থেকে এই জিনিসটা আনতে হতো না। সব কোম্পানি সিলেট থেকে কি জিনিস, কি প্লান্ট থেকে হয় আতর করার জন্য? ওটা আগর থেকে, আগর থেকে। এখন পুরো মিডল ইস্টের একটা বড় অংশ হলো যে সিলেটের এই প্লান্ট থেকে হচ্ছে। কারণ এটা আমাদের বহু ব্যবসায়ী ইয়েতেও দেখেছি, ব্যাংককেও দেখেছি, আর মিডল ইস্টের প্রায় শহরে দেখা যায় তাদেরকে, বিশাল বিশাল ব্যবসা তাদের, এবং সোর্স হলো সিলেট। কাজে এগুলো সম্ভব, এই জিনিসগুলো অ্যাড করা এবং এটা মার্কেটিং এর একটা ব্যবস্থা। আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে ওই যেটা আনারস, কলার যেটা কথা বললেন, প্রচুর ওয়েস্টেজ হয়, যেটা এগ্রিকালচারের। তো এখন কিন্তু আপনার অনেক ব্যাংকক, থাইল্যান্ড থেকে আসি অনেক ড্রাই করা রয়েছে। এখন আমাদের দেশে কি কোনো ড্রাইড এই ফ্রুটস, ভেজিটেবল করার জন্য যদি টেকনোলজি বা কি হতে পারে, এটা আপনারা চিন্তা করতে পারেন, রাদার দেন বাঁশবেতের থেকে, যে ফ্রুট ড্রাইং এবং এটাকে স্ন্যাক্স হিসাবে মার্কেট করার জন্য। এটা কিন্তু ইজ গ্রোয়িং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ড্রাইড ফ্রুট। থ্যাংক ইউ। বলো।
বলো বলো বলো। সশ্রদ্ধ সালাম। আমি খুব সংক্ষেপে বলবো, এখানে আমাদের সবার আলোচনার মধ্যে একটি জিনিস মনে আসেনি, এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ব্যাম্বো ক্রাফটস, ট্র্যাডিশনাল ব্যাম্বো ক্রাফটস না। এই চিন্তাটা 2005 সাল থেকে শুরু হয়েছে, সলিড ব্যাম্বো ওয়ার্ক দিয়ে ন্যাচারাল ব্যাম্বো প্রোডাক্ট স্টার্ট করা এবং একটি বাঁশ থেকে 24টি আইটেম তৈরি করা, তার গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত, পাতাটা বাদ দিয়ে। আমরা হয়তো পাতাটা ইউজ করি না, আর বাকি সব কাজ ইউজ করি। এটি খুব স্মল স্কেলে আমরা শুরু করেছি। আমাদের এখন 50 জন কারুশিল্পী প্রশিক্ষিত হয়েছে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং চট্টগ্রাম। তো এটাকে বড় আঙ্গিকে দেওয়ার জন্য আমাদের এখানে আসা, এবং এটার স্মল স্কেলে সব কাজই হয়েছে। এটার এক্সিবিশন হয়েছে গ্রিক গ্যালারি, বেঙ্গল গ্যালারি থেকে শুরু করে সব জায়গায়, এবং চিনমৈত্রী কেন্দ্রে, সম্মেলন কেন্দ্রে এটার অনেকগুলো এক্সিবিশন হয়েছে ইউএনডিবির সহযোগিতায়। আদিবাসীদের যে এক্সিবিশন হবে, কিন্তু বিক্রি হচ্ছে কিনা এটা কথা। এক্সিবিশন নিয়ে আমাদের চিন্তা। এখন আমাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে যে আমাদের পুরো বছরে 50,000 পিস পর্যন্ত আমরা করতে পারি। বিক্রি হয় কত? বিক্রি হয় পুরোই থাকা এবং চাহিদা আছে আমাদের, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে অর্থ এবং সবকিছু মিলে আমরা এগুতে পারছি না। এজন্য সহযোগিতা চাই। আরেকটি বিষয় আমি একেবারে পুরোপুরি এখানে ক্লিয়ার করতে চাই। এই বিষয়টা হচ্ছে যে এখানের পাশাপাশি স্যাররা অনেকেই বলছেন এটা আসলে ফুল টাইম পেশা হিসেবে নেওয়া যাবে না। এটাকে আমরা সবসময় বলি স্বল্প খণ্ডকালীন ইনকাম। তো সেটার জন্য তার সাথে যোগ করতে হবে যেমন সেখানে জুমের যে স্টিকেন অ্যারোমেটিক রাইস, সেটার বাজারজাত করা, মধু আছে, তারপর জুম কটনের ভ্যারাইটি করে, জুম কটনকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট করে, তারপর মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, বনৌষধি, ভেষজ পণ্যের কমার্শিয়াল চাষ করা, যেগুলো স্বল্প মেয়াদী চাষ হয়, 3 মাসে যেগুলো প্রোডাকশন উঠে, আদা গুনগুনি এরকম জাতীয় যে পাতাগুলো আছে, এগুলো 3 মাসে কিছু চাষ হয়, 3 মাসে পাতা বিক্রি করা যায়, এরকম কিছু প্রোডাক্ট আছে। তারপরে হচ্ছে যে এর পাশাপাশি আগর এখন খুব প্রফিটেবল, বন বিভাগ সেটাকে খুব জোর দিয়েছেন। এবং আরও আছে বিভিন্ন ধরনের আমরা যেটাকে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য বলি, সেগুলার কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য, এটার অনেক, যেটা ওদের জীবনের একটি অংশ। তা ওরা এই বিষয়টাতে মনোযোগী হয় না একটি কারণে, প্রত্যেক জুমিয়া তার কুড়িয়ে পাওয়ার প্রতিদিনের খাদ্য 200 থেকে 250 টাকা সে নিয়ে আসে। এটা আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি, যার ফলে সে অন্য জায়গায় একটু মনোযোগী হতে চায় না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বল। স্যার একটু আগে বললেন যে আসলে কোম্পানিগুলোকে আসলে মার্কেটিং কোম্পানি হতে হবে, এবং শাহেদ ভাই যেটা বললেন যে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে পারছি কিন্তু বাইরে কেন পারছি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রজেক্টসে আসলে যে মার্কেটিং প্ল্যান বা মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং সাইড থেকে আরো নজর দেওয়া উচিত। আমাদের এখনই .com আমরা 2 বছর আগে মাত্র যখন ক্রেডিট কার্ড ট্রানজাকশন শুরু হলো তখন শুরু করেছি, আমরা আজকে 3rd ইয়ারে আমরা ব্রেক ইভেনে পৌঁছতে পারছি। কারণটা কিন্তু ওই মার্কেটিং এ, যে আমরা যেমন ফেসবুক অনলাইন মার্কেটিং এ আমাদের ছাড়া কিন্তু গ্রামীণ ফোন, বাংলা লিঙ্ক, আরং, স্টাইল ওয়ার্ল্ডের পরে এখন এরকম 5 নম্বরে অনলাইনে এসছে। সো আমার মনে হয় এই প্রত্যেকটা প্রজেক্ট আমরা যদি মার্কেটিং এবং এখন বি হ্যাপি টু কোলাবোরেট প্রত্যেকটা প্রজেক্টকে আমরা শুধু দেশে না বাইরে সবার কাছে তুলে ধরার জন্য। থ্যাংক ইউ। আমাদের নেক্সট পার্টটা হলো আমাদের একটা 30-মিনিট ডিসকাশন আছে অফ ইচ অফ দ্য প্রজেক্টস। আপনাদের ফোল্ডারে এটা পাবেন, গ্রুপ A, B, C, D, E and F। তো আমাদের একটু সময় লাগবে, এই রুমে 4টা গ্রুপ বসবে। আমার এই অ্যানাউন্সমেন্টের শেষে আমরা জাস্ট কিছু চেয়ার রিঅ্যারেঞ্জ করবো এই 4 কোণায় 4টা, গ্রুপ A, B, C আর D। আর পাশে এদিকে গ্রুপ E, স্যারের রুমের পাশে একটা কনফারেন্স রুম আছে, আর ওই কোণায় একটা রুমে একটা জায়গা আছে গ্রুপ F। তো ফার্স্ট গ্রুপ A, রিক্সা প্রজেক্ট ফর আনএমপ্লয়েড ইয়াং পিপল, গ্রুপ লিডার হলো নূরজাহান বেগম। গ্রুপ B, NGF সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট, মিস নাজনীন সুলতানা, হাত তুলে না পা। গ্রুপ C, নির্বাণা সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট, মোহাম্মদ এহসানুল বারী। গ্রুপ D, ID গ্রুপ সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট, ওটা আমি আছি।
Group E, Salt Cultivation Project, Mr. Sarwar Razak Chaudhary. Our Group F, Ms. NTFP Social Business Project, Ms. Parveen Mahmood. তো আমাদের ওই হাফ অ্যান আওয়ার গ্রুপ ডিসকাশনের সময় এই দুইটা কাগজ ব্যবহার হবে। এটা হলো কোয়েশ্চেনার ফর ডিজাইনিং আ সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট, এটা আপনাদের ফোল্ডারে আছে, আর ক্রাইটেরিয়া ফর ইভ্যালুয়েশন অফ সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্টস, এটা গ্রুপ লিডার আপনাদেরকে গ্রুপ ডিসকাশনের সময় দেখিয়ে দিবে। তো হাফ অ্যান আওয়ার ডিসকাশন কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা এখানে আবার রিকনভিন করব ফর গ্রুপ প্রেজেন্টেশনস ফর another half an hour, and আমাদের সেশন তারপরে 2টার সময় শেষ হয়ে যাবে। আশা করি 2টার সময় শেষ করতে পারবো, তখন আমাদের লাঞ্চ হবে এবং তারপরেই আমাদের সমাপ্তি। এর মধ্যে আমরা এখন এই রুম ছেড়ে চলে যাব বাইরে, সেখানে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং প্রস্তুতি নেওয়া, আর ঘন্টি পড়লেই আমরা এখানে ঢুকতে পারবো। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এখন 30 মিনিটের জন্য বিরতি গ্রুপ মিটিং এর জন্য। থ্যাংক ইউ। For industries and I think you were mentioning that it's quite expensive. But is there any idea? Whether you should make profit and use the profit for something else, or you want to make it cheaper and cheaper. So you have a choice. If you make some benefit, but we will trade things that are short prices. People can afford. Suppose you sell a shirt for 20 taka. If you don't want to make profit, it will be 15 taka. Percentage of profit you are making. So that's tax. Tax before company is selling it to the government. Whatever they sell is your profit. And whatever price they give you is your profit. আবার ডিলার অ্যাসপেক্টে ডিলার যদি বলে যে আমার পানি 30 টাকায় বিক্রি করো, তাহলে কোয়ালিটি করতে হবে। Maximum regain price পরে কমে দিতে হয়, সে 50 টাকাও বিক্রি করতে পারে, কিন্তু বলে দেবে যে আমার যদি 40 টাকা দেবো, 30 টাকা বিক্রি করে আমার কোনো অসুবিধা নেই। এটা ম্যাক্সিমাম বিক্রি, আমার জিনিস হলে 40 টাকা বেশি বিক্রি করে। What is your next time in it? Government? Marketing, distribution, merchandising, কিছু আউটলেট যেগুলো ট্রেডিশনালি এই ধরনের জিনিসপত্র ফরেনারদের কাছ থেকে ইনভাইট টু এটা কিন্তু খুবই ভালো। এটা আমাকে সানসেক্টর বিষয়ে বলেছিলেন, উনি ফিলিপিন্সের লোক পাঠিয়েছিল শেখার জন্য। পরে ওখান থেকে লোক ব্যাক করে আসলো, ওরা বললো যে তোমাদের ইনস্টিটিউট এখানে কিন্তু স্পেশাল কাইন্ড অফ ইয়ে আছে, বাসবেত আছে, কিন্তু আমরা আসলে সেই জন্য এটা ঢাকার বাইরে পুরো চিন্তা করলাম। আর সেকেন্ডলি ঢাকার বাইরে যেহেতু কেন ম্যানুয়াল করব, আমরা তার জন্য আরো লেস ফিজিক্যালি হবে এবং লং টার্মে মোর প্রফিটেবল হবে, আমরা এটা অটো রিক্সা প্রপোজ করেছি।
Does that business plan adequate and realistic? খুব well defined ছিল না। একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে ফোর্থটা, যে does the entrepreneur look dependable? এখানে there is high risk, রিক্সা চুরি হয়ে যেতে পারে, অনেক প্রবলেমস হতে পারে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ গুলো ইন্টারেস্টেড হবে না এই জায়গায় আসার জন্য। তো আমরা এখানে একটা ডিফারেন্ট মডেল, আমি জানি এটা সোশ্যাল বিজনেস মডেলের সাথে কিভাবে মিলানো যাবে। আমরা কোনো লোকাল পার্টনার দরকার যখন আমরা যাবো। সো লোকাল পার্টনার, এটা আমাদের এই অর্গানাইজেশন কোনো সিস্টার কনসার্ন হতে পারে বা অন্য কোনো সিবিইউ কে পার্টনার নিয়ে উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই। 3 বছর চলে আসছে, বাট স্টিল আমরা মনে করি ইজ ওয়ার্কেবল। আর সো ওভারঅল এই চেঞ্জেস এর মধ্যে করতে পারি যদি আমরা মনে হয় সাকসেসফুল করা যায়। প্রশ্ন এটার উপরে শায়দ রিক্সা তো আমরা আলাপ করলাম, এন্ড ইটস আ ভেরি গুড প্রজেক্ট, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রজেক্ট, বাট মানুষকে শেষ করে দেয়। যারা রিক্সা চালক তারা আর এই পৃথিবীতে টিকতে পারে না বেশি দিন। সেটার জন্য আমার মনে হয় ইফ দেয়ার আর সাম গুড ইঞ্জিনিয়ার্স, উই হ্যাভ গুড ইঞ্জিনিয়ার্স ইন দ্য কান্ট্রি, তারা যদি কিছু যেটাকে বলেন আজকাল সিস্টেমটা ইমপ্রুভ করেছে, ওয়্যার লেস এনার্জি ইজ ইউজড, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা যদি করা হয়, মানে এটা মোটরাইজ না করে ম্যানুয়ালি, যেরকম আজকাল তো গিয়ার সিস্টেম করা হয়েছে, সেটা যদি করা হয়, অ্যান্ড স্পেশালি দ্য পুলারকে যদি প্রোটেক্ট করা হয়, ইট ইজ অলসো ভেরি ইউজফুল ইন লিটল বিট, I will not say main urban area, but as we will be moving outside the urban area, সেখানে কাজে লাগতে পারে। কেন সেখানে এখনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এত সহজে হবে না, আমাদের তো মেন শহরেই নাই, তো বাইরে কি করে হবে? ওইটা চিন্তা করে যদি করা হয়, পিপল উইল স্টিল গেইন। আর আমাদের তো ফ্যাক্টরিজ বাইরে আছে, সেখানে আশেপাশের লোকরা যাতায়াত করে, তাদের জন্য একটা সুবিধা হবে, ওইটা চিন্তা করা দরকার। এন্ড দেন দ্যাটস হাউ আই উড লাইক টু লুক এট ইট। থ্যাংক ইউ। সুলতান, তারপর তুমি। এটা মোটর রিক্সা যেটা, সেখানে ওই যে গভর্নমেন্টের পারমিশন নাই, কিন্তু এটা মনে রাখবেন। এটা যেগুলো চলছে, যেমন আমি এই হরতালে তো এই রিক্সা চুরি, তো এইগুলো ঢাকায় পাবেন না, আপনি মিরপুরে অনেকগুলো চলে। এটা পারমিশন, এবং এক রিক্সাওয়ালার সাথে আলাপ করেছে, সে বললো আমাকে মাসে 1000 টাকা করে ট্রাফিককে দিতে হয়। তার মানে তুমি কিভাবে দাও? বলে আমাদের ওই এলাকায় একজন লোক আছে, সে আমাদের একটা করে কার্ড দেয়। হ্যাঁ, এই কার্ডটা দেখালে পুলিশ আর কেউ ধরে না, বলে এই পয়সা এখন সব লেভেলে চলে যায়। কাজে এটা পুলিশের সোশ্যাল আমারও অ্যাকচুয়ালি অটো রিক্সা নিয়ে একটা, এই অটো রিক্সা নিয়ে আমার একটা মানে কনসার্ন ছিল যে আসলে অটো রিক্সাগুলো কতটুকু সায়েন্টিফিক্যালি ডেভেলপ করা হয়েছে। ইজ ইট সেফ? ইট লুকস ভেরি আনসেফ। রিক্সার মধ্যে আমি যেই যন্ত্রটা 20 কিলোমিটার স্পিড ম্যাক্সিমাম নিতে পারে, সেই যন্ত্রটার ভিতরে আমি এমন একটা জিনিস বসাই দিচ্ছি সেটা 40-50 কিলোমিটার স্পিডে চলতে পারে। সো দিস ইজ নট এট অল আ সেফ জিনিস। সো এইখানে মনে হয় ইজ এ বিগ কনসার্ন দ্যাট নিডস টু ওয়ার্ক আউট। আসলে আমি একটু বলি, সেটা হলো যে কোনোটাই আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য না, গভর্নমেন্টও এটা দেবে না। যেমন নসিমন একটা চলতেছে গোটা নর্থ বেঙ্গলে, প্রত্যেক দিন বহু লোক মারা যাচ্ছে নসিমনে। আপনার এই অটোরিক্সা, যারা ইচ্ছে করে কেউ অটোরিক্সা ওঠে না, কিন্তু সে জানেও না যে নিচে একটা ছোট্ট মোটর বা কিছু আছে, যেই উঠলো মানে চোখের পলকে সে চলে যায় এখান থেকে 1 নম্বরে। আর অসাংঘাতিক একেবারে, এটা থেকে যদি পড়ে না, তার বাঁচার কোনো উপায় নেই। আর এই রিক্সা তো আমরা প্রমোট করতেই চাই না, এটা আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। এই থাইল্যান্ডে একটা আছে টুকটুক খুব সুন্দর, এগুলো চলেও খুব ভালো, এবং এটার কোনো হ্যাজার্ড নাই, কিছু নাই, সেটাও চিন্তা করতে পারেন। এখানে হাসান, লাস্ট কোয়েশ্চেন। আমি বারবিডা, মানে বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিকলস ইম্পোর্টার্স এন্ড ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের পাবলিকেশন এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি। তো আমার এই কাজ করার সুবাদে আমার সরকারের সাথে কয়েকটা মিটিং এ আমি এই যে নসিমন প্লাস এই যে ইজি বাইক, যে ব্যাটারি চালিত, এটা একেবারেই আনঅফিসিয়ালি, এবং এই রিক্সা এটা কিন্তু একদমই আনঅফিসিয়ালি। এটা কিন্তু সরকার কখনো পারমিশন দিবে না, এবং যেগুলো চলতেছে তারা যেটা বললেন মানে পুলিশের সোশ্যাল বিজনেসের কারণে চলতেছে। এটা কিন্তু সরকার পারমিশন দিবেই না। তো ফার্স্ট যেটা এসে সেটা হচ্ছে যে the project did clearly state the primary objective and secondary objectives. That's why it got a very good grade. The product and service is well defined. It is true. Does the business plan appear to be adequate and realistic? It is reasonable and workable, but it needs more work. Does the project entrepreneur look dependent? Since they have been working in that area, it is
they are dependable. Does the project size look appropriate? Yes, it does. And does the break-even point look appropriate? That too. It got an A as well. Overall, it's a good project and ready for serious consideration, but the final marking actually lies somewhere between B1 and B2. It needs some improvement. The inputs, there was a very detailed discussion on this, and the key inputs that came out were, first of all, we need to check on the technology again, all right? Since it's a third-party company which will set it up, there needs to be a technical survey. It was sort of a unanimous decision. Secondly, what the project proponent is saying that they'll make the product and leave it to the dealers. This cannot be done. It's under a social business project, and there needs to be a strict regulatory framework there in terms of what the final product price will be. If the product is produced at Taka 20 and sold at the market at a very high price, it sort of conflicts with our principles. We cannot let that happen. There needs to be a regulatory aspect there. Third of all, to ensure the quality of the product, and the proponent has agreed as well, the marketing channel for some period of time, say 2 or 3 years, the project itself needs to employ some staff to see that there is no adulteration there and the entire quality is maintained. Yes, thank you. Prometheus, এবার আমাদের আলোচনা, questions, Shatkira, Shahid. Sir, every problem will have hiccups. So another problem, this is a local demand, or another কিছুটা in-house experience আছে. So I do not know whether the system permits on a trial basis to see whether it is working or not. And if it doesn't work, instead of going into a big loss, you can stop at that point, because every business can be profitable, can be big loss. So I would look at it in that way. Any other comments, questions? ভালো পাশ করে গেছে তোমারটা, বেশি প্রশ্ন নেই, খালি এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। Thank you, Prometheus. It's a good project, we should stay behind it. Next হলো Nirvana Social Business, Manwar. Okay, বলবে এটা রিপোর্ট তুমি বলবে। হ্যাঁ, non-contamination products. This project is already in place. For 1 year it is in operation, and we have reviewed all the area, and we found that it's very good and acceptable project. And the basic objective of this project is to bring these organic products to our segmented customers, as a high-end customers. Also delivery to the doorstep to the customers. And we are also creating jobs for the people in the village and ensuring right ways to the producer. And we have reviewed the plan also that this is already tested, all the risk we have identified. Most of the risk has already tested and is addressed also. We have seen there's some improvement area, which is actually some of the customers are feeling that our basket is not having all the items they are expecting. So we're also in a process of segmenting further who need additional items. So we'll be now making more baskets for suitable to the customers, segmented customers. And marketing and promotional area we need to work, which is as this organization is only 1 year, but we need to put more efforts there, and need to create awareness to the farmers so that they are going for this organic fertilizer instead of the traditional one. And we are also now looking for increasing the expansion of the this project. That is why we have come here and proposing this project, and we would like to adopt this social business model. So some funds maybe would be required, and we would like to adopt this model. And further plan we have that we need to actually get certification that this is the organic product certified. People will have more trust on it, and more credibility will be established. Though already people are purchasing, including foreigners. So, but we still feel that we needed this certification. Another area we see challenge for this, actually the distribution area. We need to further work with the distribution where we have people already there, we can use their distribution. And the main challenge, as it is a consumable items, the kachamal, is that during the strike of this country we have this challenge, and how we will be actually overcoming if goods are produced and we are not able to reach to the customer. So that's the challenging area, we will be working on it. Discuss happened and we recommended that issue. Sure. Thank you. Comments, questions? Shahid.
This is one of the project, this is the need of the time. I am a regular visitor of all the markets and I do get information what is new available, what is good available. So this is one thing I think it has a lot of potential, and only thing I would request how to sort of get this thing. I'm sure the gentleman sitting in front of me, I'll give my particulars because I will have at least 10 other people who would be interested. So at least yourself an agent here. As long as you give the right product, and if the price is high, I understand it will be higher. So that will be taken into consideration. So the quantum of asking you would be very limited because we will start consuming less good product. Thank you. Any more questions, comments? Good. এটাও সবাই একমত যে এটা ভালো project. Yes, please. Yeah. This organic certification is a big challenge, because organic certification is only given by, so far I know, I just talked with my sir, that it has been given by UK and also Germany. And it's not only a, what you say, that is, I think sound is very high. I think it's not only a video and the consumption process or cultivation process. I have a little bit experience about tea. So in tea, one, I do not like to mention the tea states, but they already certified by UK, and there is a continuous process, and the employees, what they take and how they disseminate, all these parameters are certified, and all these years long how they process that thing that is certified. So all these parameters, if you can include, that it will be a very, very good project. Thank you. এটা ঠিক কথা, সার্টিফিকেশন এটা হলো যে প্রযোজ্য হলো এক্সপোর্টের জন্য। লোকাল মার্কেটের জন্য এটা হলো ব্র্যান্ড নেম, মানুষের আস্থা কি আছে। যেমন পানি খাই আমরা, এইটা বলছি যে নিরাপদ পানি, অমুক পানি, আসলে ট্যাপের পানি দিয়ে বোতলে ভরে দিয়ে দিতেছে। কাজে কোনটাকে ভরসা করা যায় সেটা মানুষ খায়। তো এখন অর্গানিকের কি ব্র্যান্ড লোকে ভরসা করতে আরম্ভ করে, লোকে খাবে, নেবে, যে যাই হোক বলবে যে অন্যটা কন্টামিনেশন হয়তো বেশি থেকে অন্তত কম হবে, এইটুকু ভরসা থাকবে যদি পারে আর কি লোককে বোঝাতে। Point, I want to share my experience. অন্যান্য দেশে করে কি, আমরা সবসময় মনে করি সুইজারল্যান্ডের ISO, ব্রিটেনের, US এর, you see these are little different requirement. মনে করেন for the hospitals they have it because they can use their international কি বলে ওটাকে insurances, তার জন্য তারা চায় একটা the different level. But every country, most of the countries where I have served, তারা নিজেদের একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করে রাখে, গভর্নমেন্টের একটা থাকে এবং নোন ব্র্যান্ডের একটা থাকে। এখন আপনাদের যে ব্র্যান্ডটা আছে, এই ব্র্যান্ডের একটা itself is people will look at it, and if there is a flaw and you have to take the responsibility of closing it down. Thank you. থ্যাংক ইউ। আমরা ওটা চাই যে এটা তাড়াতাড়ি শুরু হোক। নেক্সটটাতে আমরা যাই। থ্যাংক ইউ। এর কি ছিল? নির্বাণা গ্রুপ। এখন আসবে আইডি গ্রুপ। আইডি গ্রুপেরটা হলো যে বেবি প্রোডাক্টস, বেবি ক্লোথিং। Actually, this project was ID Group Takes Europe. They are selling leftover garments in local markets. So project leader was Lamia. So project grading, if I grade it, we grade it as a very good projects. And objectives, primary objectives and subsidiary objectives clearly stated. Primary is just creation, job, employment creation, and also just give clothes to the poor peoples with the affordable price. And subsidiary objectives is to get the money, to earn the money from this project. They will use it for education for the rural poor, slum school. So the project already there. So break even is, we just check, it is 1 day, because they are getting the products almost free of cost. So what is the actually financial of these projects? They will sell 300,000 garments each year, and earning is at least 12 million taka. Cost is 2 million. So 10 million BDT is a profit. So now they are running one school with a $20,000 US, and 600 students are just getting a study with this money.
So next year, this project will help for education for the poor children up to 3,000. And the employment generation in the rural areas, the sales lady, at least 300 ladies will sell their products and their daily income will be at least 100 taka. In addition to sell other products, this will be additional income. So it is a very good project. Project is running. So only we will make it a structured form. So next design lab, it will come with a very structured form. Thank you, Ashraf. Any questions, comments on this? এটাতে কোনো প্রশ্ন নেই, এত ভালো, কম দামে পাইলেই হইল। Good, you have it here, Professor. Oh, we have two questions now. Or Primark or Gaps or whatever the case may, Marks and Spencer, when they produce any products, if they reject that thing, you need to cut it out and it cannot be sold in the open market. But whatever your case, your company already give the permission to sold that thing in the urban areas, rural areas. Are they permit? Are those brands permit that thing to sold to the? এটা আইডি কোম্পানির তো জিনিস, এটা এখানে সমস্যা নাই। যে কোম্পানি এটা প্রডিউস করছে সেই কোম্পানি আবার সোশ্যাল বিজনেস করছে, কাজে তার নিজের মালই সে নিজে বিক্রি করতেছে। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে initially I asked whether these high-end products can it be sold in the rural areas? That was my concern. Dam also provide the look, because rural, I don't know what is the products. Actually, products is jeans, shorts, children wear. I have seen this because I am also doing garments. So we are selling. So products is not a problem. Even it is very attractive in urban area. So our second choice will be some urban outlet. Note on this, because even with this various TV channels, even the rural ladies and young girls, they are very fond of wearing fancy clothes. Thank you. They were just exploring the idea of selling it in the cities as a way of increasing the income to support their training and schooling activities. But they will try to do it in both areas. So thank you. We get to this one. Now the salt cultivation. Who is presenting salt cultivation? Yes, Sarwar. এখানে চলে আসো, এখান থেকে করলে ভালো, মাইকে বসতে পারবে। আমাদের প্রজেক্ট ছিল সল্ট কাল্টিভেশন ইন কক্সবাজার এরিয়া। আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি স্যার, and it appeared to be a good project that we can go ahead with. Okay, the project is clearly stated with the primary objectives and secondary objectives as well. Okay, and the product is well designed and defined as well. Okay, our business plan যেটা আছে স্যার, এটা moderately educate and realistic. আমাদের এন্টারপ্রেনার দুজন এখানে আছেন, আমাদের সাথে কথা বলেছে, they look dependable as they do have experience in this field for quite some time. Okay, and the project size looks appropriate. Okay, our break-even analysis টা আমাদের কাছে ইনফ্যাক্ট টোটাল ইনফরমেশন ছিল না, তার একটু পেলে বোধহয় ভালো হতো। যেগুলো ছিল ঠিক আমাদের ক্লিয়ার ছিল না, আমরা বুঝতে পারিনি ওটাতে। So far যা মনে হচ্ছে it's a good project. We can go ahead with it, but it needs some more information to be collected. Thank you. Questions on salt? Yes, Sir, I just to encourage it, I propose to the entrepreneurs and their passion and commitment. I propose as a person, I will be a prospective investor to that. Very good. Investor, wow! Look at that, fantastic. See? We got the company sold. Very good, Lamia. Did the discussion conclude that it would be set up like the marketing company that was discussed? Discuss this further. Okay. Even though I did not follow it, if I see Mr. Alam Chakradar trying to get into it, I would also like to join, because anything he does is a very strong job. We got two investors now. This is going hot. Very good. Anybody else? Bolo, tomar Farid. ধরা হয়েছে, ইন্টারেস্ট ছাড়ে না, মডারেট ইন্টারেস্টে ধরা হয়েছে, তো এই জন্য পুরোপুরি দিতে পারেনি। ওনারা যেটা দিয়েছেন ওটা ক্লিয়ারলি আসেনি এখানে, এই জন্য আমরা আরো একটু জানতে চাচ্ছি, ওনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি।
এখানে মডারেট ইন্টারেস্ট রেট বলতে কিছু না, এটা মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট, মার্কেট রেট। ওখানে কোনো খাতির নেই, সোশ্যাল বিজনেস ইন্টারেস্টের কোনো খাতির নেই। প্রফিটের সঙ্গে সমস্যা আছে, প্রফিট পাবে না, এটা হলো বিষয়টা। কাজে ভালো, এটা একটা হট আইটেম গেল, আমরা দুজন ইনভেস্টর পেয়ে গেলাম। কংগ্রেচুলেশনস টু দিস প্রজেক্ট। নাও উই গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান, ফরেস্ট প্রোডাক্ট। কে বলবে? এরপরে উইল অ্যানাউন্স। So this is the non-timber forest product, and sure. So this is the non-timber forest product, NTFP, to use the local resources like bamboo, cane, and different grasses for sustainable livelihood. We had a very thorough conversation with the team. We think they have, over the years, last 5-6 years, they've been doing this. They know the local knowledge, the process knowledge, how to make it, how to make a very attractive product. But it's when it comes for business plan and sustainability, and if there's a, it is, by the way, a very niche market.